අයිබෝන් මම දර්ශන මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න හිතුවේ ටිකක් වෙනස් මාතෘකාවක් මේ මම දැකපු වීඩියෝ එක තිබ්බ දෙයක් ගැන ඒක මට හිතුණා ඒක ගැන යම් අවධානයක් යොමුනොත් හොඳයි කියලා පොඩ්ඩක් හරි මේ ලංකාව ඇතුළෙත් ඒක තමයි මේ ඔටිසම් සම්බන්ධයෙන් ඒ කියන්නේ ඔටිසම් තියෙන ළමයි සහ තියෙන වැඩිහිටියෝ වෙන්න පුළුවන් ටීනේජර් වෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ එක කමියුනිකේට් කරන මේ එක්තරා ක්‍රමවේදයක් ගැන මම හිතන්නේ ඒක මට තේරුණ විදිහට ඒක බටහිර රටවලත් නිකන් මේන් ස්ට්‍රීම් ක්‍රමය නෙමෙයි වගේ මට පේන්නේ. ඒක ටිකක් යම් කිසි පොඩි පිරිසක් තමයි ඒ ක්‍රමය ප්‍රොමෝට් කරනවා වගේ මම දැක්කේ. ඒකද මම උපකල්පනය කරා ඒක ලංකාවෙත් එච්චර අවධානයට ලක් වෙලා නැතුවද කියලා තමයි. මම ඒකට පොඩි වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරන්නම්. මම හිතන්නේ ඒක බලලම හිටියනම් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. ඒක අදහසක් ගන්න කලින්. To communicate. Now, Jamie just started this program, as JB talked about, just over a year ago. We were not there for that, but we wanted to go and visit one of these centers that is teaching children that are, you know, these non-spellers. And now I think we're going to struggle whether we're going to keep calling this autism because of non-speakers is really what these kids want to be called. Well, we went to a center to watch one of the great teachers in this method, Dawn Marie, do her thing. Take a look at this. All right. So let's just spell a couple words really quick. Let's spell, even though we started with the wide open already, let's spell routine. R O U T I N N E. Beautiful. Nice job. What holds you back from trying new things, if anything? D N E N F N I N I T N E N L N. Definitely F N fear, O and of, M and E and L and T and I N G melting, D O W melting down. You're told this is a terrible thing that happened to your kid. I'm so sorry. I'm so sorry your kid has autism. But we're learning that autism is more likely a sensory motor processing disorder than anything else. We're seeing that when we address the sensory and motor differences of non-speakers, they're capable of things that nobody realized they were capable of. Changing everything about how we teach and raise children with autism. Great job. Maddie, I'm really proud of you. I'm an S2C practitioner, which means spelling to communicate. Basically, I teach non-speaking people to point to letters on a letterboard as a means of communication. We call it the brain-body disconnect, apraxia. That's layman's terms for apraxia. We had to help them connect their brain to their body. So these behaviors become more under their purposeful motor control instead of impulsive or reflexive or just happening sort of automatically. The set of 3 stencils that we start most spellers on, where the alphabet is broken out into 9 letters. And when we're spelling with them, we're teaching them to hold the pencil and just poke in and out of the letter. And it involves a lot of prompting when kids are first learning how to do it. As they get more and more accurate, we take the flap off. We work on the field of 9. This is the next stage where spellers are now spelling on a board that has all 26 letters, but still with the support, the proprioceptive support of feeling the pencil go through the letters while they poke. So the method is not about tracing the letters. In fact, kids might try to do that. It's literally, we want the same motion every single time. It's just in and out, poke, in and out, poke. We're trying to myelinate this one neural pathway of just in and out, poke. That's how you choose the letters. And once you're really accurate on here and you've started answering open-ended questions, because with 26 letters, you can spell anything, then you can graduate to a laminated letter. Sensory feedback. Now we're getting more to like, you know, an LCD screen would have, where
you've myelinated this motor plan of lifting and poking and moving your eyes fluidly across the board, and you simply have to touch this bottom here, and we know that you want us to flip the board around for you to hit numbers or ABC, and we flip back to the alphabet board. Once they're basically ready to move on to typing because they've mastered the laminated letter board, I hold it just like a letter board. Instead of mediating the feedback loop, we are using a program that whatever they type and spell, the letters show up there, and they learn to look back and forth between what they're spelling and, let's just say, the keyboard. and then it has a voice output element. Maddie, you have such great technique, and you've just newly been spelling openly. How's that been for you for the past few months? What's that been like? මම හිතන්නේ ඒ වීඩියෝ එකේදී අර ඒ ගුරුතුමිය හඳුලා දුන්නේ මේ මම හිතන්නේ ඒ ටෙක්නික් එක හඳුන්වන්නේ මේ S2C කියලා spell to communicate කියලා මම හිතන්නේ. ඒතර ඒ මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන එක ගැන හැඳින්වීමක් දැන් මට ඒක දැක්කම ටිකක් පුදුමත් හිතුණා. මම තව වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරන්නම්. ඒකෙදි ඇත්තටම මේ මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපිට දැන් අර ඔටිසම් හැදිච්ච ළමයෙක් හෝ තරුණ කෙනෙක් වුණාම අපිට සාමාන්‍ය ඔළුවෙම වෙන්නේ ටිකක් ඒ කොග්නිටිව් ඇබිලිටි එකෙත් කියන්නේ මට මම කියන විශේෂඥ ඉන්නේ මට සාමාන්‍ය පුද්ගලෙක් විතර මගේ ඔළුවේ තිබ්බේ කොග්නිටිව් කැපැසිටි එකට මේ අඩුවක් තියෙනවා කියලා. මේ නමුත් එතන මේ ඉදිරිපත් කරන අදහස තමයි මේ ඒක නිකන් මෝටර් ඩිසෝඩර් එකක් කියලා. ඔය කියන්නේ මේ නිකන් අපි හිතමු ස්ට්‍රෝක් එකක් හැදිච්ච කෙනෙක් වගේ. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ස්ට්‍රෝක් එකක් හැදිච්ච කෙනෙක්ට කොග්නිටිව් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා නෙමෙයි අපි හිතන්නේ එයාට එක්ස්ප්‍රෙස් කරගන්න බෑ වගේ. දැන් අන්න එහෙම දෙයක් තමයි මෙතන අදහස් කරන්නේ. මම දැන් හැමෝටම මේක අදාළද කියලා. නමුත් යම් අඩුතරමේ යම් ඔටිසම් කියලා අඳුනගත්ත යම් පිරිසකට ඒක අදාළයි වගේ දෙයක් තමයි එතන අදහස් ඉදිරිපත් කරන්නේ. මම තව මේ පොඩි ක්ලිප් එක ප්ලේ කරන්නම්. මේ මම මේ මුළු වීඩියෝ එක දාන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඒතර කාට හරි බලන්න පුළුවන් මේ ඒකේදී අර මට පෙන්වන්න ඕනේ අතර මේ ඒගොල්ලෝ highlight කරන දේ අර ඒ කියන්නේ cognitive capacity එක සාමාන්‍ය පුද්ගලෙක් හෝ ඊට ආසන්න තත්ත්වයේ තියෙන අවස්ථාවක්. And this book will blow your mind. The most amazing tool. So if you were going to, okay. And so there's a මෙතන මේ possibility. තාත්තයි පුතයි අතර තමයි මේ සංවාදය වෙන්නේ. He's been there the whole time. He can spell. He's මෙතන ඔහුගේ නම JB Handley තාත්තගේ නම. That was a lot to take on. And so I would say that I didn't intellectually think it. He's been there the whole time. He can spell. He's academically on the same level as his peers, if not like way above. That was a lot to take on. දැන් So මෙතන I අර would say that බොඩි ලැන්ග්වේජ් එක බලුවම අපිට හිතෙන්නේ නැහැ ඒ වගේ එයා කියන සමහර දේවල් එයාට එහෙම හිතන්න පුළුවන් කියලා. බලමු. Maybe. And it's interesting, Del, I talk to parents. Many are in the camp of, well, my kid can't spell, so how could they do this? And I understand that camp. I was largely in that camp. Some get it immediately, and they go, yeah, I always knew that. Just needed to find a way. It just immediately lines up for them perfectly. They've known in their heart how brilliant their kid is. I was somewhere in between. And so it was a real struggle. It's a real struggle of hope, denial, fear, and everything else. All right, Jamie. First of all, thank you. I remember meeting you just about, I guess it would be 5 years ago now, when we were coming through with Baxt and we took a tour of your school. It was very memorable, beautiful school. But I want to ask you, as you were walking up for that first S2C meeting, were you aware of what was happening there, or did you know why you were going there?
Yeah. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes, I knew my life would change. Wow. It's not like we weren't talking about it in front of him. Right, so you're talking about it, you're having conversations. I'm sure you're talking to him like, we're gonna do this thing, we're gonna Totally. go check it out. Totally. He's getting on a plane and flying to Virginia. There's a whole explanation as to why. So he was walking into that place with all the same information I had about what might happen. Jamie, so you've spent 17 years being able to understand everything happening around you, and this thought was, someone is going to finally help my parents understand exactly where I'm at. Was that sort of what you were thinking? Mm-hmm. 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 Yeah. Yeah. Yes, it meant freedom. I think that it was ඔව් ඒ කියන්නේ අර ඒකේදී අර ඔහු දෙන උත්තර බැලුවම මම හිතන්නේ අපි සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ගෙන් අපේක්ෂා කරන උත්තරම වගේ තමයි. ඉතින් අර ඒ වුණාට බොඩි ලැන්ග්වේජ් එක බැලුවම එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ එයා ඒ විදිහට උත්තර දෙයි කියලා. ඒක තමයි මට අතට ගොඩක් මෙතන ඉන්ටරෙස්ටිං වුණේ. ඒ කියන්නේ මේ ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු දැන් මේ ගැන විවේචනයකුත් තියෙනවා මම දැක්ක මේ දැනට මේ මම හිතන්නේ සාමාන්‍ය ස්ටෑන්ඩඩ් තෙරපි එක තමයි ලංකාවෙත් ඔටිසම් කියලා ඩයග්නෝස් කරපු ළමයින්ට ඊට පස්සේ රීහැබිලිටේට් වෙන්න වගේ තියෙන තෙරපි එක තමයි මේ ඇප්ලයිඩ් බිහේවියරල් ඇනලිසිස් කියන එක මම හිතන්නේ ABA කියන එක. දැන් ඒ වීඩියෝ එකේදී පස්සේ කියනවා මේ ඒ අය මේක පිළිගන්නේ නැහැ වගේ මතයක්. ඒකත් අතර ඉන්ටරෙස්ටිං මොකද අර සමහරලාට දැන් ඒගොල්ලෝ සමහරට බිලීව් කරන බිලීෆ් සිස්ටම් එක තියෙනවනේ මේ හේතු හින්දා තමයි මේක හැදෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ ස්වභාවය මෙහෙමයි මේගොල්ලොන් එක ට්‍රීට් කරන්න ඕනේ මෙහෙමයි කියලා. එතකොට ඒකෙන් පරිබාහිර ගොඩක්ම රැඩිකලි වෙනස් කතාවක් නේ මෙතන කියන්නේ. ඒතකොට අපි සමහරට අපේ නිකන් අපිට ඉදිරිපිට තියෙන දේ වුණත් අපිට ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා. ඒ කියන්නේ මනුස්ස ස්වභාවයක් වෙන්න පුළුවන් අර අපි සාමාන්‍ය අපි අදහස් වලටත් ඇලෙනවනේ අපේ මතවාද වලට අදහස් වලට. ඒ වගේ දෙයක් දෙතන වෙන්නේ කියලා මට හිතෙනවා. මට ඒ ගැන ඍජුව කියන්න බෑ මොකද මම මේ විෂය ගැන එහෙම විශේෂඥයෙකුත් නෙමෙයි සහ මේ මට අඩු ගානේ මේ සම්බන්ධයෙන් හිම ඍජු ඉන්ද්‍රිය ගෝචර දැනුමක් නැහැ. නමුත් වීඩියෝ එකක් දැක්කම මට හිතෙන්නේ නැහැ ඒක මවාපෑමක් හෝ එතන බොරුවක් වෙනවා කියලා. මම තව පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ප්ලේ කරන්න. anybody else's, and mine is whatever, a pretty high standard to be a good dad. I do get past that because I do know in my heart that I've been trying. But the much harder one is the years that he had to endure. Because my life has been fine, relatively speaking. I'm fine. Like, you know, I can walk and talk and do all the things I need to do. I've been able to love and have a family and have success. And, like, I'm fine, right? Like, if I go tomorrow, I'm good. For him to have to endure that for all those years, has always been the hardest part of the whole thing. Is there any part for you specifically, because you, I mean, have been so invested, not only in your own story, Trying to myelinate a pathway between the brain and the arm, and you use what are known as known words. Please spell Texas. Please spell Del Big Tree. Right? Just spell words. At some point in that process, you actually ask the child for their own opinion about a topic. That's open communication. They're no longer just doing some sort of rote request. They're literally speaking their own mind. That is the magic threshold. That's the moment you're dreaming about. That is the moment you're dreaming about. That's the moment you never forget. That's the moment where you're in a state of disbelief. මේ අර කලින් ගුරුතුමියම තමයි මේ
don't look at her while you do it though. That's better. දැන් එතනම හිතන්නේ අර මූලික කාරණය තමයි මේ අපි යම් දෙයක් අපි නිදහස හිතලා අපේම අදහසක්ම කියන්නත් බෑ. නමුත් යම් දෙයක් ගැන අපි අපේම අදහසක් කියන අවස්ථාව තමයි එතන අර විශේෂ අවස්ථාව කියලා සැලකෙන්නේ. Now look with your eyes. L and O and move your eyes. R. So put your hand back. L O V and move your eyes. Good looking. I love. You know what, can I turn? I'm going to make this beep just because I know it's a little distracting. We're not done now. But I love, let's finish this thought first. Y and O and, now where is the next letter? So don't do that. I want you to move your eyes. There it is. I love you. I love you too, Becca. I love you. You're okay. I love you. T-O-2. T, keep going. H. So focus like you mean it, right? So here, sit in the chair. Don't worry about them. So start T. T and H and E to the M and O and keep going. I'm with you. I love you to the M O. Lean back in your chair. M O O. Keep going, mean it. Moon to the moon. I love you to the moon. Cool. Go ahead. You gotta put the ones you want. Go ahead. A, that's nice. And that's confident. And that's confident. Get it? C, and keep going. B, and keep going. That was good. A, and C, I can tell the difference. C, and keep going. So close, but you looked at me. There you go. You're looking at me. I want you to look at the board. Okay. To the moon and back. To the moon and back. I love you so much. T and H and what makes sense? A, that makes sense. And move your arm and your eyes. Move your arm and your eyes. Thank and thanks. 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 Yes, look at that. F and look at that travel. O and for. Thanks for. Thanks for. A L G. Keep going. Don't worry about it. Just find it with your eyes. So here, when you need that, pull back. Look at the board. You look at me. You're still looking at me. There you go. You had it. For all. Oh, sorry. Thanks for all. All what? T. N. Don't worry, you weren't looking. There you go. Get it. H. Keep looking. All the. Thanks for all the. All the what? All the what? Wait. You waited a long time to say this, haven't you? Thanks for all the R and M and L. Oh, do another. Ready? All the what? S and move your eyes. A and move your eyes. C and move your eyes. R and shift them. I and F and shift them. I and C and keep going. E and thanks for all the sacrifices. That was perfect. Love you, honey. You're so good, dude. I L M. Okay. L. Oh, you want an aisle? Okay. M and move your eyes. A and move your eyes. K and probably not O. That doesn't make sense. You're looking at me. So go from K to the letter you want on this side. I'll make
whoa, you're poking. I'll make Y, O, where are you going now? I think that's a big reach. I'll make U, P, N, R, and, keep going, O, and, I know what you're spelling now. Go ahead, get it, though. Don't look at me, look down. Look what's after O. It's going to be U, and, where's the last letter now? Move those eyes. Is it D? So spell that word for me again. P, R, O. Go back. You look at the board. And D. I'll make you proud. Already proud. Okay. Yeah. You already make me proud. Look at that smile. ඔය ඒකේදී අර මේ මට ඒක බලලා හිතුණා ඇත්තට අර අපි දැන් මනුෂ්‍යයන් විදිහට ජීවත් වෙද්දී කොච්චර වැදගත්ද කියලා ඒ කමියුනිකේෂන් කියන එක දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්න බැරි කෙනෙක් වුණත් අර හස්ත මුද්‍රාවෙන් හරි මේ කතා කරනවා දැන් මේ දැන් ඇත්තට මේ ඔටිසම් හැදිච්ච මම හිතන්නේ හැමෝගෙම වුණත් යම් පිරිසකගේ හෝ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් වගේම හැඟීම් මේ මට්ටමටම තියෙනවා අපි හැඟීම් සහ අදහස් සහ ඒ සියලුම දේවල්. එතකොට ඒක කියාගන්න බැරුව ඉන්න එකත් සෑහෙන මේ වේදනාකාරී දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද මට මේ ගැන තමයි නිකන් කතා කරන්න ඕනේ මට හිතුණා ඒ ගැන යම් කිසි කීප දෙනෙක් හරි මේක බලන කීප දෙනෙකුට හරි ඒ ගැන යම් අවධානයක් આવත් හොඳයි කියලා. මොකද අපි දන්න ගොඩක් අය ඉන්න පුළුවන්. මම ලංකාවේ මේ වෙනකොට ඔටිසම් සෑහෙන බහුලයි. ඉතින් සෑහෙන ළමයි ප්‍රමාණයක් මම හිතන අඳුර ගන්නවා. සහ ඇකඩමික් ශාස්ත්‍රයේත් සහ වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේත් සෑහෙන උනන්දුවක් තියෙනවා කොහොමද ඒගොල්ලන්ට හෙල්ප් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකට මේ ක්‍රමවේදය මම දන්නේ නැහැ ලංකාවේ තාම අත්හදා බලලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් එහෙම නැත්තම් මට හිතෙනවා ඒක ඉතින් අත්හදා බලන්න අඩුම ගානේ අත්හදා බලන්න වටිනවා කියලා. දැන් මේ වීඩියෝ එක මම ෂෙයා කරන්න ඒකෙදි සමහර කෙනෙකුට පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද අර ඒකෙදි අර කතා කරන තාත්තයි ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ හොස්ට් ඩෙල් බික්ට්‍රිය දෙන්නම මම හිතන ටිකක් කන්ට්‍රොවර්ෂල් අදහස් දරන දෙන්නේ මේක තමයි අර ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවා මේ ඔටිසම් වැඩි වෙන දැන් අපි ගත්තොත් මේක ඇත්තටම අතුරු කාරණයක් මේකට මූලික කාරණට අදාළ දෙයක් නෙමෙයි. කියන්නේ මේ කොහොම ඔටිසම් ඇති වුණත් මම හිතන්නේ මට මතු කරන්න ඕනේ ඒක මේ මෙතනදී මේ මෙකැනිසම් එක මේ කමියුනිකේෂන් මෙතඩ් එක ඒ කියන්නේ ඒක ටිකක් වෙනස් අදහසක් නෙමෙයි. මෝටර් ඩිසෝඩර් එකක් වෙයි කියලා. ඒ මෙතඩ් එකෙන් කාට හරි අඩු ගන්න යම් පිරිසකට හෙල්ප් කරන්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලන්ගේ ජීවන තත්ත්වයත් ඒගොල්ලන්ගේ පවුල්වලගේ ජීවන තත්ත්වයටත් මම හිතන්නේ ගොඩක් හොඳ වෙයි කියලා. මේකෙදි මම පොඩ්ඩක් පොඩි දෙයක් කියනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඇත්තටම අපිට පේන දෙයක් තමයි මේ එක්සත් ජනපදයේ දත්ත වෙලවම මේ සෑහෙන වේගෙන් ඔටිසම් වැඩි වෙගෙන යනවා. දැන් මේකට එක අරදැකීමක් තමයි කියන මේ දැන් මුලින්ම අපි හිතමු 2000 විතර 150ට එකක් ළමයෙක්ගේ තිබ්බ එක දැන් 54ට එකක් දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා 2020 දී. තුන්ගුණයකින් වගේ. එතකොට මේ කියන එක අදහසක් තමයි මේ ගැන අව්‍යානස් එක වැඩි හින්දා ඩයග්නොසිස් වැඩි වෙනවා කියන එක. කියන්නේ ඒකෙන් තමයි වැඩි වෙන්නේ කියලා. හැබැයි එහෙම වෙනවා නම් මට හිතෙන්නේ මේක මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක ටිකක් පල්ලෙහාට යනවා කියලා. මොකද දැන් අව්‍යානස් එක එන්න වැඩි වෙනවානේ. ඒතර අර ඒ අව්‍යානස් එක හින්දා නම් වැඩි වෙන්නේ ඒක නිසාම මේ වැඩි වෙන ශීඝ්‍රතාව අඩු වෙන්න ඕනේ කියලා. නමුත් එහෙම ගතියක් අපිට පේන්නේ නැහැ ඇත්තටම. ඇත්තටම මේ මුල් කාලේට වඩා දැන් මේ ශීඝ්‍රතාව මේ වැඩි වෙගෙන යamak වෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මොකක් හරි මෙතන අපි තුමු ගර්භණී කාලේ හරි මොන හරි පාරිසරික හේතුවක් බලපානවා කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේක ගැන කන්ට්‍රොවර්ෂල් අදහස් තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මෙහෙවන කට්ටිය දරන අදහස. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ ලෙඩේ ගැන මේ කන්ඩිෂන් එක ගැන දකින්න විදිහටත් ඒක බලපානවා. ඒගොල්ලෝ මේ වගේ දෙයක් try කරන්නත් මම හිතන්නේ ඒක බලපානවා. මොකද ඒගොල්ලෝ හිතනවා මේ වැක්සින්ස් චයිල්ඩ්හුඩ් වැක්සින්ස් දැන් මේ දවස්වලත් වැක්සින්ස් ගැන ගොඩක් කතා වෙනවානේ කොවිඩ් වැක්සින් ගැන එහෙම. නමුත් මේගොල්ලෝ මේ අදහස් කරන චයිල්ඩ්හුඩ් වැක්සින්ස් සමහර ඒවා නිසා මෙහෙම ප්‍රවණතාවක් ඇති වෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවා. දැන් මේක ගොඩාක්ම කන්ට්‍රොවර්ෂල් එකක් තමයි. දැන් ලංකාවේ නම් එහෙම අදහසක් එහෙම මේ කවුරුත් දරන්නේ නැහැ මම දන්න විදිහට. නමුත් පටිඝ රටවල විශේෂයෙන් එක්සත් ජනපදයේ යම් පිරිසක් සුළු පිරිසක් අතර මේ මතය තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකේ දී ගැනත් සඳහන් කරනවා. මම හිතනවා ඒකේ වුණාට එච්චරම මේ ඩිස්කෂන් එකට අදාළ නැහැ. මොකද මොන විදිහට හැදුනත් අර ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ එක්ක කොහොමද කටයුතු කරන්න කියන එකට
මේ කමියුනිකේෂන් මෙතඩ් එක යූස්ෆුල් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඒ අර කාරණේ ගැන මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්නම්. මොකද ඒ ගැන පොඩි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දෙන්න මේ මොකද මම අතර මේ ගැන මුලින්ම දැනගත්තේ මේ රොබර්ට් ඩි නීරෝ කියන ප්‍රසිද්ධ නළුවා ඔහු ගැන ප්‍රවෘත්තියක් බලලා තිබ්බා දැන් වසර කිහිපයකට කලින්. ඒ කියන්නේ ඔහු අර ට්‍රිබේකා ෆිල්ම් ෆෙස්ටිවල් කියන එකේ ඕගනයිස් කරන්න මම හිතන්නේ ඔහු මැදිහත් වෙලා තිබ්බා. ඒකෙදි ඒක ඩොකියුමන්ටරි එකක් වැක්ස්ඩ් කියලා. ඒ ඩොකියුමන්ටරි එක මේ ඉදිරියට තෝරගෙන තිබ්බා. මම හිතන්නේ ඔහුගෙත් ළමයෙක් ඉන්න ඔටිසම් හැදිච්ච ළමයෙක්. ඒතර ඒ ෆිල්ම් එකේ මූලික කතිකාව ඔය වැක්සින් වල සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියන අදහස. ඒතර ඒ ගැන ඔහුට ලොකු විරෝධයක් ඇවිල්ලා ඒක මේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් කළා. මම හිතන්නේ මේ ඔහුට ඒ ෆිල්ම් එක අයින් කරන්න උනා මේ ෆිල්ම් ෆෙස්ටිවල් එකේ. ඒක ගැන මට නිකන් උනන්දුවක් ඇති වුණා. මොකද අර එතන වාරණය පිළිබඳ කතන්දරයක් නේ. දැන් ඒ කාලේ මම හිතන්නේ ලංකාවෙත් වාරණය ගැන නිතර කතා තියෙනවානේ. මේ ආගමික ශාස්ත්‍රූරුට විවේචනය කරනවා, ආගම් විවේචනය කරනවා හැම ඒවා රාජ්‍ය මැදිහත් වෙලා වාරණය කරන අවස්ථා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මට හිතෙනවා මේකත් ඉන්ට්‍රෙස්ටිං උදාහරණයක් කියලා නිකන් වාරණය වෙනත් සන්දර්භයකදී. හැබැයි ඉතින් මට පර්සනලි දෙන්නේ වාරණය හොඳ දෙයක් කියලා මට දෙන්නේ. ඊට වඩා ඒක හොඳ නැති දෙයක් නෑ. ඒක විවේචනය කරන එක හෝ ඊට විරුද්ධ අදහස් ඉදිරිපත් කරන එක තමයි කරන්න ඕනේ කියලා. කොහේ ඒකත් එක තමයි මට මේ ගැන මුලින්ම අහන්න ලැබුණේ මේ. ඊට පස්සේ මම ඒ ඩොකියුමන්ටරි එකක් බැලුවා. ඉතින් ඒකෙදි ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ ජර්නල් පේපර් එකේ කියන්නේ මේ පීඩියට්‍රික්ස් කියන සංග්‍රහය තාම තියෙනවා. ඒක 2004 පළ වෙච්ච එකක්. මේ ජර්නල් පේපර් එක කරලා තින්නෙත් CDC කියලා Centers for Disease Control කියලා. මම හිතන්නේ මේ දවස්වල නම් ගොඩක් අය දන්නවා අර එක්සත් ජනපදයේ තියෙන වැක්සින් රෙගියුලේට් කරන ආයතනය. ඉතින් ඒකේ ඉන්න විද්‍යාඥයෝ ටිකක් මොකද මම හිතන්නේ එක්සත් ජනපදයේ ගොඩක් ඔය ලිටිගේෂන් පැත්ත ශක්තිමත් හින්දා දෙමව්පිය ආරෙමේ මේ ඔටිසම් හැදිච්ච ළමයි නඩු දාන්න අරගෙන තිබුණා ගවර්න්මන්ට් එකට විරුද්ධව මේ තමන්ගේ ළමයින්ට ඩැමේජ් වුණා මෙහෙම වැක්සින් හින්දා කියලා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ රිසර්ච් එකක් කරලා තිබ්බා මේ MMR වැක්සින් එක. Measles-Mumps-Rubella කියන වැක්සින් එක ළමයින්ට දෙන වයසත් එක්ක ඔටිසම් වෙන ප්‍රවණතාවයේ වෙනසක් තියනවාද කියලා රිසර්ච් එකක්. ඒතර ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි මේ එහෙම එකක් නැහැ කියන එක. ඒකත් එක්ක ඒක නිල වශයෙන් මේ ප්‍රශ්න ඉවර වුණා. ඒ කියන්නේ මේකට සම්බන්ධ දෙයක් නෙමෙයි කියලා. කොහේ අවුරුදු ගානකට පස්සේ මේකේ ඉන්න එක රිසර්චර් කෙනෙක් විලියම් තොම්සන් කියලා ඔහු විසල්බ්ලෝවර් කෙනෙක් විදියට ඔහු එළියට ඇවිල්ලා කිව්වා මේ අපි ඒකේ දත්ත වෙනස් කරා. ඒක ඇත්තටම එහෙම කොරිලේෂන් එකක් තිබුණා. විශේෂයෙන්ම කළු පිරිමි ළමයින්ට කළු බ්ලැක් අප්‍රිකානු සම්භාවයක් තියෙන පිරිමි ළමයින්ට තමයි ගොඩක්ම බලපාන්නේ කියලා. අනිතරත් බලපානවා එහෙම කියලා ඔහු මේ කියපු ලීගල් ස්ටේට්මන්ට් එක මෙතන තියෙනවා. මම ඒ ලින්ක්ස් ටික දාන්නම් කාට හරි ඕන කෙනෙකුට බලන්න පුළුවන්. ඒ දවස්වල මාධ්‍යවලත් ටිකක් මේක වාර්තා කරලා තිබුණේ මේ ෆෝබ්ස් සංග්‍රහය මේක වාර්තා වෙච්ච එකක්. මේ ඒක මොකද කොංග්‍රස් එකේත් කතා බහට ලක් වෙලා then CDC එකේ වාර්තා දෙයක් තමයි CDC is aware that employee Dr. William Thompson has raised concerns regarding the article he co-authored that was published in 2004 in Pediatrics. Consistent with CDC's existing policies and procedures, the agency, through the Office of Associate Director for Science and in coordination with the HHS Office of Research Integrity, is reviewing these concerns. The agency will provide further information once the review is completed. ඉතින් අර ඒක ඇත්තට මේක ඉන්ට්‍රෙස්ටිං ප්‍රොබ්ලම් එකක්. අර සයන්ටිෆික් ඉන්ටෙග්‍රිටි කියන පැත්තෙන් මොකද දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් පරීක්ෂණයක් කරද්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් හිතනවානේ විශ්වාසය කියන එක වැදගත් නැහැ කියලා. නමුත් අපි ඇත්තටම විශ්වාස කරනවා විද්‍යාඥයෝ ගැන. අපි හිතනවා ඒගොල්ලෝ ඇත්ත කියනවා, ඒගොල්ලෝ දන්න ඔක්කොම කියනවා කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මෙතන සාමාන්‍ය සයන්ටිෆික් ඉන්ටෙග්‍රිටි කියන අදහස. ඇකඩමික් ඉන්ටෙග්‍රිටි කියන අදහස. ඒක තමයි ප්‍රශ්නෙට ලක් වෙච්ච අවස්ථාවක් වගේ පේන්නේ. ඉතින් OS ඉද්දී ගැන තමයි ඒක වටේ තමයි ෆිල්ම් එක ඩොකියුමන්ටරි එකේ තියෙන්නේ. එයා මේ විසල්බ්ලෝවර් මේක ලීක් කරපු ඔඩියෝ කන්වර්සේෂන් හඬපට ටිකකුත් බලන්න පුළුවන්. මම ලින්ක් එක දාන්නම්. ඉතින් ඒක ඇත්තටම බාහිර කාරණයක් මට හිතෙන්නේ ඒක කොහොම වුණත් මොන හේතු නිසා ඒ ඔටිසම් වැඩි වුණත් වෙන බාහිර කාරණයක්. අපි දන්නේ ඒක හරියටම මම හිතන්නේ ඒක ගැන හරියටම පැහැදිලි කිරීමක් නැහැ නිල වශයෙන්. විද්‍යාත්මකව මේ මෙහෙම වැඩි වෙන්නේ කියලා. මම ලංකාවෙත් මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක ඇති කියලා මම හිතනවා.
මම ඒ ડોකියුමන්ටරි ලින්ක් එකකුත් දානවා. ඒතර කැමති කෙනෙකුට බලලා තමන්ට කැමති අදහස ගන්න පුළුවන්. කොහොම වෙතත් මට අර highlight කරන්න ඕනේ මේ මෙකැනිසම් එක. ඒ කියන්නේ මේක ලංකාවේ තත්ත්වය බලන්න පුළුවන් නම් මට හිතෙනවා විශේෂයෙන් රිසර්ච් කරන අය, এডুকেෂන් පැත්තේ ඉන්න අය, IT රිලේටඩ් වැඩ කරන අයට උනත් ඇකඩමික් ශාස්ත්‍රවල සහ ඒ සයිකොලොජි වගේ ශාස්ත්‍රවල ඉන්න අයට අතරම ක්ලිනිකල් සයිකොලොජි වගේ මම හිතන්නේ ඒ ශාස්ත්‍රවල ඉන්න අයටත් මේ ක්‍රමයෙන් අපිට අත්දැක බලන්න පුළුවන් නම් ඇට්ලිස්ට් කීප දෙනෙකුට හරි එකකින් ප්‍රයෝජනයක් වුණොත් මම හිතනවා ඒක හොඳයි කියලා. සහ ඒකේ ඇත්තටම දැන් මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. අර අපි දෙයක් ගැන අපේ පූර්ව නිගමන සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් මේක ඇත්ත නම් කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒ කන්ඩිෂන් එක ගැන සහ ඒගොල්ලෝ හිතන පතන විදිය ගැන අපි හිතන් ඉන්න දේවල් සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං. කියන්නේ අපිට ඉන්ද්‍රියගෝචර අත්දැකීම් වලින් අපි ඒ නිගමන වලට බහින්නේ. එතකොට ඒ අත්දැකීම් වලට පාදක වෙන්නේ අපි නිරීක්ෂණ සහ අපි අහන දේවල්. හැබැයි ඒවා සීමා සහිත නම් අපිට අර නිගමන වලට එන්නත් තියෙන අවස්ථා අඩු වෙනවා සහ නිගමන වැරදි වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් ඒ වගේ පැති කීපයකින් මට හිතෙනවා මේක ඉන්ටරෙස්ටිං කියලා. කියන්නේ එකක් තමයි අර දැන් අර අනිත් කමියුනිටි එක කියන්නේ මේ ABA කමියුනිටි එක මේකට විරෝධයක් දක්වනවා කියන එක. එතෙන්දී ඒකත් මට ටිකක් ඉන්ටරෙස්ටිං. ඒ කියන්නේ ඇයි එහෙම විරෝධයක් දක්වන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ සමහරට ඒගොල්ලෝ හිතනවා වෙන්න පුළුවන් මේක ව්‍යාජයක්, මේක මේ ළමයින්ව මෙහෙවනවා අර කතා කරන අනිත් කෙනා කියලා. එහෙම හිතනවා වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද අර සමහරවල්ලාට මට හිතෙනවා අපි අර එක මේ අපි දැන් එක මතවාදයක් දැඩිව විශ්වාස කරොත් අපි අනිත් ඒවාට අපි මේ මනස ආවරණය වෙනවා. ඒක වෙන්න පුළුවන් කියලා. මම මේ වීඩියෝස් ඔරිජිනල් වීඩියෝ එකත් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නම්. එතකොට ඒක ඇත්තටම YouTube වල එහෙම නැහැ. ඒවා මම හිතන්නේ වාරණය වෙනවා. දැන් වැක්ස්ඩ් ෆිල්ම් එකත් YouTube එකේ එහෙම නැහැ. සහ එම මේ ඔන්ලයින් ස්ට්‍රීමින් වල ගන්න නැහැ. අර මේ වෙන වෙබ්සයිට් වල තියෙනවා. මම ඒවෙන් ලින්ක්ස් එන්කෝඩ් කරලා ෂෙයා කරනවා. ඒකට කැමති කෙනෙකුට බලන්න පුළුවන්. හරි, ඒ ගැන තමයි මට ඇත්තටම කතා කරන්න අවශ්‍ය වුණේ. මේ බොහොම ස්තුතියි සම්බන්ධ වුණාට. ඔයගොල්ලන්ගේ මොන හරි අදහස් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පළ කරන්න. නැවතත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා.